zero order reaction. So what is order of reaction? So order of reaction, it is nothing but the sum of exponential values of the reactants in a rate reaction. So that give the order of the reaction. So order of the reaction will give the how many, that means the rate of the reaction will depends upon how many reactants concentrations. So depending upon that, we can say which order of the reaction that respective any reaction. So here zero order reaction. Zero order reaction means the rate of the reaction, it will not depending upon any one of reactants concentration. So that is known as zero order reaction. That means zero order reaction is a chemical reaction wherein the rate does not vary with the increasing or decreasing in the concentration of the reactants. So that means the rate of the reaction will not depend upon the concentrations of the reactants. So therefore, the rate of this reaction is always equal to rate constant of this specific reaction. Yes. What the rate of reaction of this type of, that means zero order reactions, is always equal to the rate constant of the specific reactions. Yes, we know that the rate of the reactions are proportional to the zeroth power of reactant concentrations. Yes. So let's find out the rate equation for the zero order reaction. So let's see a rate constant for the zero order reaction. So how can you find? So here, for example, let's take a simple reaction. So see this one, A tends to products. So that means AED is a reactant, so that will give the products. So initially, that means at a time zero, what is the concentration of the reactants? So initially, let it be A. At initially, that means at a time zero, the concentration of the reactants here will be A. So initially there is a no products, so that is why at a time zero, what is the concentration of the products? So it is zero. So after some time, at a time t, some amount of reactants are converts into its products. So at after some time, the concentration of the products, it is X. It is X. See this one. Then after some time, what is the concentration of the
reactants A minus X. So it is equal to A minus X. So according to, we know that we have to write the rate equation. So according to rate reaction, so rate of the reaction is proportional to concentration of the reactants. Yes. Then how can you write it as in the mathematical expression? So you can write it as dx by dt is proportional to what is the concentration of the reactant? Yes, we know that that is A minus X. So A minus X power 0. 0 means it is zero order reaction. So that is why we are writing the power 0. That means rate of the reaction will not depending upon the concentration of the reactants. Then remove the proportionality, then you can keep a one proportionality constant. So that is dx by dt is equal to see this one, k naught into A minus X. Here k naught means zero order rate constant. Then we know that since something power 0, that means A power 0 or something power 0 is equal to 1. So based on that, you can substitute the A minus power 0, A minus X power 0 means is equal to 1. Then substitute the value, then you can get the dx by dt is equal to k naught. So k naught is equal to zero order reaction. And finally, you can get the dx. See this one. Take the dt this side, then you can get dx is equal to k naught into dt. So do the integration, this equation. On integration, then what happened? Integration dx is equal to k naught, since it is a constant. So that is why we are writing the outside of the integration. So k naught into integration dt. So integration dx means, since what is the formula? Since integration dx is equal to x, and also integration dt is equal to t. So substitute these values in this equation. So integration dx is equal to x is equal to k naught into integration dt is equal to t. So x is equal to k naught into t.
So write down the equation for the rate constants. So K naught, keep the K naught beside and take the T outside. Then what happened? K naught is equal to X by T. So K naught is equal to X by T. So this is the rate equation for the zero order reaction. K naught is equal to X by T. So this is reaction. And write down the units. And next important one, units. What are the units for the zero order rate constant? So here, for this purpose, we are by using this rate equation, you can easily find out the what are the units for the rate equation. So here, K naught is equal to X by T. We know that the reaction. Here, X means here it is the concentration. T means T nothing but time. So what are the units for the concentration? Yes, we know that moles per liter. It is constant units for the concentration. And what are the units for the time? Yes, we know that seconds. Seconds are the units for the time. So take it upside, then you can get the units. So that is K naught is equal to mole liter inverse second inverse. Mole liter inverse second inverse. So these are the units. Then half-life. We have to find out the half-life equation. So half-life means it is the time taken to off of the reactants. That means 50% reactants converts as the products. So that time it is known as, that means that is the time required to convert of 50% of reactants into products. So that time here it is known as half-life. Then how can you find out the half-life equation? So see this one. So this is a rate equation. So that is K naught is equal to X by T. Since we are going to find out the half-life period, and then what is the time? Time becomes T of, that means half-life. And what happened to the X means concentration of the products. And what happened? Half of the reactants converts, that means 50% of reactants converts as a products. So that is why what happened? The X becomes 50% of the reactants converts as a product. So that is why A by 2, it is a 50% of initial reactants concentrations. So here what happened? T becomes T of, X becomes A by 2. So substitute these values in this equation. See this one? Substitute these values in this equation, then you can get the K naught is equal to A by 2. That means in the place of X, you can write it as A by 2. Here it is. And that time it is known as the T of. Then write down the equation for the T of. T of is equal to 1 by 2K into A. 1 by 2K into A. Since it is a whole thing, it is a constant, then we can write it as what is the relationship between T of and concentration, that means half-life time, and concentration, initial concentration of the reactants. So here it is the relationship. That means T of it is directly proportional to A. That means for zero order reaction half-life, it is directly proportional to initial concentration of the reactants. So this is half-life equation for the zero order reaction. And next one, so there is graph. So by using this graph, you can easily find out the what is the key slope. So for this purpose, so when a graph is plotting between the concentrations, see this one, when the concentration X and T, you can get this type of graph. See this one, X should be taken on the Y-axis, and on the X-axis, you can check the time values.
So after taking these two values, if you plot a graph, then you can get this type of line. So here what happened? What is the slope? So this is the slope. Here it is a k. So by using see this one there, so this is, see this one, here it is, x is equal to kt. X is equal to kt. So it is, this equation, it is a very similar to the mathematical equation. So that is y is equal to mx. So it is very similar to y is equal to mx. Here m means a slope. So in the place of y, you can take the x. In the place of x, you can take the t. So what is the graph? If you plot a graph to this equation, that is y is equal to mx in the mathematically, you can get this type of graph. So here also same, the x is equal to kt is very similar to y is equal to mx. So that is why you can get this type of graph. Here it is the slope, that means m is equal to k. So this is about the graph. An example. So what are the examples for the first order reactions? So there are some examples. So the first example, it is photochemical reactions. So for all photochemical reactions, see here it is come under the zero order reactions. That means this reaction will not depending upon the reactants concentrations. So here the reactions which takes place in presence of light are called photochemical reaction. Yes, we know that. So here the one of the examples. So that is hydrogen reaction with the chlorine. It will gives rise to hydrogen chloride. So in the presence of light. So another one, that is second one, heterogeneous reactions. So the reaction in which the reactions, products, and catalysts are in different phases are called heterogeneous reactions. Heterogeneous reactions means the reactants and products are in different phases. So that is known as heterogeneous reactions. Catalyst, here it is a different. See this one. The catalyst is the different, and reactants are different. That means different phases. So that reactions are known as heterogeneous reactions. So first example, so that is decomposition of hydrogen iodide on the surface of gold. The reaction is hydrogen sulfide is equal to hydrogen plus
So the next example, so there is decomposition of ammonia on the surface of tungsten. So here it is the molybdenum, the catalyst here it is the molybdenum or platinum at high temperatures. So see these two reactions. So the reactants products are same in phases, but whereas the catalysts are difference in phases when you compare with the reactant and products phases. So that is why these reactions are known as heterogeneous reactions. So this is about the zero order reactions and its derivative parts, and so this is the derivative part of the zero order reactions and rate of rate reaction rate equation for the zero order reaction. So here is K naught is equal to x by t and the units. So these are the units for the zero order reactions, and this is a life equation, and this is a graph, and these are the some examples for the zero order reactions. So శూన్య క్రమాంక చర్య, శూన్య క్రమాంక చర్య మరి దాని గురించి ఏంటిదో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. మరి ఇంతకీ చర్య క్రమాంకం అంటే ఏందో మనకు తెలుసు. చర్య క్రమాంకం అంటేనేమో ఏదైనా సరే రేటు సమీకరణంలో క్రియాజనకాల గాఢతల ఘాతాంకాల మొత్తాన్ని మనం చర్య క్రమాంకంగా తీసుకుంటాం. క్రియాజనకాల గాఢతల ఘాతాంకాల మొత్తాన్ని మనం చర్య క్రమాంకం అని పిలుస్తాం. అంటే ఇక్కడ చర్య క్రమాంకం అనేది మనకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ చర్య క్రమాంకం అనేది ఏదైనా సరే ఒక చర్య యొక్క చర్య రేటు అనేది ఏ గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, అంటే ఏ క్రియాజనకం యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని సమాచారాన్ని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ శూన్య క్రమాంక చర్య కాబట్టి, శూన్య క్రమాంక చర్య అంటే సో శూన్య క్రమాంక చర్య ఒక చూడండి, చర్య రేటు అనేది ఏ క్రియాజనకం యొక్క గాఢత మీద కూడా ఆధారపడదు. సో అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ శూన్య క్రమాంక చర్య అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మరి శూన్య క్రమాంక చర్యకు దానికి ఒక రేటు సమీకరణాన్ని మనం ఇప్పుడు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మనం డెరైవ్ చేస్తున్నాం. మరి ఇక్కడ చూద్దాం. సో దాని గురించి మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఒక చర్యను మనం తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్స్ అనే సమీకరణం మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ చర్య తీసుకుంటున్నాం సరే. సో ఈ చర్యకు మనం ఇప్పుడు రేటు సమీకరణాన్ని కనుగొంటున్నాం. సో మొదటిగా అంటే ఎటువంటి చర్య జరగనప్పుడు, అంటే మా చర్య జరగనప్పుడు మొదటి క్రియాజనకం యొక్క గాఢత అనేది ఏమనుకుంటున్నాం, ఇక్కడ ఏ అనేది అనుకుంటున్నాం. ఏ. సో అక్కడ కాలం అయితే t ఈక్వల్ 0. t ఈక్వల్ 0 వద్ద అంటే చర్య ప్రారంభం కాకముందుకు క్రియాజనకం యొక్క గాఢత ఎంత, ఏ ఎట్ టైం 0. ఈక్వల్ ఏమైతే 0. చర్య ప్రారంభం కాలేదు కాబట్టి ప్రోడక్ట్స్ యొక్క గాఢత ఏమైతుంది 0. సో కొంతకాలం తర్వాత అంటే టీ కాలం తర్వాత కొంత క్రియాజనకం అనేది ఉత్పన్నంగా మారింది. అప్పుడు ఉత్పన్నం యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంది అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకున్నాం. చూడండి, కొంతకాలం తర్వాత టీ కాలం తర్వాత ఎక్స్ కాన్సన్ గాఢత ఉన్నటువంటి ఉత్పన్నం ఏర్పడింది. సో అప్పుడు క్రియాజనకం యొక్క గాఢత ఏమైతుంది మనకి ఇక్కడ ఏ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. చూడండి, ఏ మైనస్ ఎక్స్
సో ఈ చర్యకు మనం రేటు సమీకరణాన్ని మనం రాసినట్లయితే ఇక్కడ చర్య రేటు అనేది మనకు దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది మనకు తెలుసు క్రియాజనకాల యొక్క గాఢతకి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో దానికి మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం చర్య రేటు ప్రపోర్షనల్ టు దేనికి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు క్రియాజనక గాఢత కదా, కాబట్టి క్రియాజనకం యొక్క గాఢత ఏమైతుంది ఇక్కడ A-x కదా. ఇప్పుడు చర్య రేటుకు రాయండి సమీకరణం రాసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి dx/dt ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు A-x పవర్ 0 రాస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ. అంటే A-x కు చర్యడాన్ని అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది కాబట్టి dx/dt ప్రపోర్షనల్ టు A-x పవర్ 0 రాసేసినాం. ఇక్కడ చూడండి పవర్ 0 ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే చర్య రేటు అనేది ఏ క్రియాజనకం యొక్క గాఢత మీద కూడా పడదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ 0 రాస్తున్నాం, 0 పవర్ 0 అని పెట్టిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు అనుపాతాన్ని తీసేస్తే ఏదైనా ఒక స్థిరాంకాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రతిక్షేపించాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం తీసుకోవాలి కాబట్టి dx/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు k0. చూడండి k0 అనే ఒక అనుపాత స్థిరాంకాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం k0 ఇంటూ A-x పవర్ 0. సో మనకి ఇక్కడ తెలుసు సంథింగ్ పవర్ 0 అంటే x పవర్ 0 అవ్వచ్చు లేదంటే a పవర్ 0 అవ్వచ్చు. సంథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దాని విలువ ఎంతకు సమానం అవుతుంది? 1కి సమానం అవుతుందని మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ A-x పవర్ 0 ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. సో అదే విలువను ఈ సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపిస్తే మనకేమొస్తుంది ఇక్కడ చూడండి dx/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు k0. A-x ప్లేస్ లో మనం ఏం ప్రతిక్షేపిస్తున్నాం ఇక్కడ 1 ప్రతిక్షేపిస్తున్నాం. ఇక్కడ k0 అనేది ఏంటిది ఇక్కడ మనకు శూన్య క్రమాంక రేటు స్థిరాంకం అన్నమాట, రేటు స్థిరాంకం. సో ఇప్పుడు dx/dt ఈజ్ ఈక్వల్ k0 కదా, ఇప్పుడు dt ఇటు వైపు తీసుకురండి అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు k0 ఇంటూ dt. సో ఈ సమీకరణాన్ని మనం సమాకలనం చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు k0 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ dt అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి. సో గణితాత్మక ఫార్ములా ప్రకారం ఇంటిగ్రేషన్ dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అవుతుంది, అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేషన్ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు t అవుతుంది. ఇది ఫార్ములా ప్రకారం మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు x కదా ఇక్కడ రాయండి, తర్వాత ఈజ్ ఈక్వల్ టు k0 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు t. సో ఫైనల్ గా మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు k0 ఇంటూ t. సో k0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k0 కి ఈక్వేషన్ రాయండి, k0 కి ఈక్వేషన్ రాస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అక్కడ k0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/t. చూడండి k0 ఈజ్ ఈక్వల్ x/t కదా. సో ఇదే ప్రథమ క్రమాంక చర్య రేటు సమీకరణం. ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క రేటు సమీకరణం ఏంటి? k0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/t. సో నెక్స్ట్ ప్రమాణాలు. మరి దీనికి ప్రథమ క్రమాంక చర్య రేటు సమీకరణానికి ప్రమాణాలు మరి ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి అంటే ప్రథమ క్రమాంక చర్య రేటు సమీకరణాన్ని ఉపయోగించి మనం ప్రమాణాలను ఈజీగా రాయవచ్చు. సో సమీకరణం ఏంటిది ఇక్కడ k0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/t కదా. x అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు గాఢత, బై t అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు కాలం కదా. సో గాఢతకి ప్రమాణాలు ఏముంటున్నాయి మనకి ఇక్కడ మోల్స్ పర్ లీటర్. గాఢతకి ప్రమాణాలు ఏంటి మోల్స్ పర్ లీటర్. అదేవిధంగా కాలానికి ప్రమాణాలు ఏంటి సెకండ్. అదే కదా k0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/t లో మనం ఏం రాస్తున్నాం మోల్స్. x అంటే గాఢత కాబట్టి x మోల్స్ పర్ లీటర్, కాలంకి సెకండ్. సో పైకి తీసుకెళ్ళండి ఇప్పుడు మనకేమొస్తుంది k0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోల్ లీటర్ ఇన్వర్స్ సెకండ్ ఇన్వర్స్, మోల్ లీటర్ ఇన్వర్స్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇవే మనకి చూడండి ఇక్కడ ప్రథమ క్రమాంక చర్య రేటు శూన్య క్రమాంక చర్యకు సంబంధించినటువంటి ప్రమాణాలు ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ఏంటిది మోల్ లీటర్ ఇన్వర్స్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో నెక్స్ట్ అర్ధాయు. మరి అర్ధాయు అంటే చూద్దాం. ఇక్కడ అర్ధాయు అంటే ఏంది మరి 50% చర్య పూర్తవడానికి పట్టేటటువంటి కాలాన్ని మనం ఏమంటాం అక్కడ అర్ధాయు అని పిలవడం జరుగుతుంది. అంటే చర్య 50% అనేది జరగాలి మనకు ఇక్కడ. అంటే 50% 50% క్రియాజనకం అనేది క్రియాజన్యంగా మారడానికి పట్టేటటువంటి సమయాన్ని మనం ఏమంటాం అర్ధాయువు అంటాం. మరి ఇప్పుడు అర్ధాయువు సమీకరణం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. రేటు సమీకరణాన్ని ఉపయోగించి మనం అర్ధాయువు సమీకరణాన్ని రాబడవచ్చు. ఇక్కడ రేటు సమీకరణం ఏంటిది k0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/t.
అర్ధాయువు అంటున్నాం కాబట్టి కాలం ఏమైతుంది టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ అవుతుంది కదా. అదేవిధంగా గాఢత అనేది ఏమైతుంది చూడండి ఇక్కడ 50% అంటాం, సగం అంటున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ అనేది ఏమైతుంది ఇక్కడ A/2కు సమానం అవుతుంది. క్రియాజనకం అనేది 50% ప్రోడక్ట్ ఉత్పన్నం అనేది ఏర్పడింది కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A/2. సో రెండు విలువలు దీంట్లో ప్రతిక్షేపించండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు ఎక్స్ప్రెస్లో ఏం రాస్తారు A/2 టీ ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నాం మనం ఇక్కడ టీ ఆఫ్. సో మనకు కావాల్సింది టీ ఆఫ్ కాబట్టి టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2k ఇంటూ ఏ. టీ ఆఫ్కి సమీకరణం రాసేస్తే మనకి ఈ రకమైనటువంటి సమీకరణం వస్తుంది. సో ఈ సమీకరణం ద్వారా మనకి ఏం చెప్పచ్చు, ఇది మొత్తం కూడా కాన్స్టాంట్ కాబట్టి టీ ఆఫ్ అనేది అంటే అర్ధాయువు అనేది మొదటి ఏ అంటే ఏంటి ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కదా, అంటే మొదటి గాఢతకు ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం ఉంటుంది అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పవచ్చు, ఇక్కడ శూన్య క్రమాంక చర్యలో అర్ధాయువు అని చూడండి, అర్ధాయువు అనేది క్రియాజనకం యొక్క మొదటి గాఢతకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో అదే మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది టీ ఆఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ ఏ అంటే మొదటి గాఢతగా టీ ఆఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ. సో అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి గ్రాఫ్ పరిశీలించినట్లయితే మరి గ్రాఫ్ ద్వారా మనకి ఏం వస్తుంది, స్లోప్ అనేది మనం ఇక్కడ కనుక్కోవచ్చు, అంటే కే అనేది మనం ఇక్కడ కనుక్కోవచ్చు. సో ఇక్కడ మరి ఏ సమీకరణాన్ని ఉపయోగిస్తామంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేనో టీ అనే సమీకరణాన్ని ఉపయోగించి గ్రాఫ్ ఇస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ దేని మధ్య మరి గ్రాఫ్ ఇస్తున్నామంటే ఎక్స్ వర్సెస్ టీ, ఎక్స్ వర్సెస్ టీ ఈ రెండింటికి మధ్య గ్రాఫ్ ఇచ్చినట్లయితే మనకు ఏ రకమైనటువంటి గ్రాఫ్ పొందవచ్చు, ఈ రకమైనటువంటి గ్రాఫ్ అనేది మనం లభిస్తుంది మనకు. సో ఇది ఎలా రాసాం మనం ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అవుట్ టీ కదా. సో ఇది గణితాత్మకంగా చూస్తే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ చూడండి, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ అని సమీకరణాన్ని మనకి పోలి ఉంటుంది కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ అనే సమీకరణం ఎలా ఉంటుంది మనకి దానికి సంబంధించినటువంటి గ్రాఫ్ అనేది మ్యాథమెటికల్గా చూసినట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి గ్రాఫ్ అనేది మనకి విధంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వైఎక్స్ మీద ఏం తీసుకుంటాం, ఎక్స్ తీసుకుంటాం, ఎక్స్ అక్షం మీద మనం ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ కాలాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం. ఈ రెండింటికి మధ్య గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే మనకు మూల బిందువు కూడా వెళ్ళేటటువంటి ఒక రేఖ అనేది మనకు లభిస్తుంది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి స్లోప్ అనేది ఏమైతుంది ఇక్కడ చూడండి, స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అవుతుంది. అంటే ఎం అంటే స్లోప్ కదా, ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే. సో ఈ విధంగా మనం శూన్య క్రమాంక చర్యకు గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. దీని మధ్య గీస్తున్నాం ఎక్స్కు అదేవిధంగా టీకి ఈ రెండు మధ్య గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే మనకు విధంగా గ్రాఫ్ అనేది లభిస్తుంది. సో ఇది శూన్య క్రమాంక చర్యకు సంబంధించినటువంటి గ్రాఫ్. సో శూన్య క్రమాంక చర్యకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ సో ఫస్ట్ చూడండి, ఉదాహరణ చూసినట్లయితే మనకి కాంతి రసాయన చర్యలు మనకి ఏదైతున్నాయో కాంతి రసాయన చర్యలు అనేటివి మనకు శూన్య క్రమాంక చర్యకు మనం ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు, అంటే కాంతి సమక్షంలో జరిగేటటువంటి చర్యలు. సో ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ మరియు క్లోరిన్ ఈ రెండు కలిసి మనకు హైడ్రోజన్ క్లోరైన్ ను ఏర్పరుస్తుంది. సో ఇది దేని సమక్షంలో జరుగుతుంది, ఇక్కడ చూడండి కాంతి సమక్షంలో జరుగుతుంది. అంతేగాని ఈ చర్య రేటు అనేది ఈ హైడ్రోజన్ కానీ క్లోరిన్ కానీ వీటికి సంబంధించినటువంటి గాఢత మీద ఇది ఆధారపడదు. సో కాబట్టి ఇది శూన్య క్రమాంక చర్య మనం చెప్పవచ్చు. కాంతి రసాయన చర్యలు అనేవి మంచి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. సో అదేవిధంగా విజాతీయ చర్యలు మనం చూసినట్లయితే విజాతీయ చర్యలు అని అంటే ఇక్కడ చర్యలో ఉన్నటువంటి క్రియాజనకాలు లేదా క్రియాజన్యాలు అదేవిధంగా ఉత్ప్రేరకాలు చర్యలు ఉపయోగించేటటువంటి ఉత్ప్రేరకాల యొక్క ప్రావస్థలన్నిటివి వేరువేరుగా ఉంటే వాటి స్థితులు అనేటివి వేరువేరుగా ఉంటే అటువంటి చర్యలు మనం ఏమంటామంటే విజాతీయ చర్యలు అని పిలుస్తాం. సో ఉదాహరణ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ ఐడైడ్ యొక్క విఘటనం చర్య చూడండి, హైడ్రోజన్ ఐడైడ్ యొక్క విఘటన చర్యను మనం గమనించినట్లయితే చూడండి HI
is equal to is gives rise to hydrogen and iodide. మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అదేవిధంగా ఐయోడిన్ ని మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏది హైడ్రోజన్ ఐయోడైడ్ అనేది విఘటనం చెంది మనకి ఏమిస్తుంది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఐయోడిన్ ఇస్తుంది. దేని సమక్షంలో ఇది చూడండి ఇక్కడ గోల్డ్ బంగారం సమక్షంలో మనకు ఈ విధంగా హైడ్రోజన్ మరియు ఐయోడిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ ఐయోడైడ్ కావచ్చు, హైడ్రోజన్ ఐయోడిన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ గ్యాస్ అంటే వాయు స్థితిలో ఉంటుంది. అదే బంగారం చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఘన రూపంలో ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ మనకి ఫేజెస్ ఉన్నాయి కదా, ప్రాసెస్లు అనేవి వేరువేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటువంటి చర్యలు ఏమంటారు విజాతి చర్యలు అని పిలుస్తాం. సో ఇంకొక ఉదాహరణ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ అమ్మోనియా యొక్క విఘటన చూడండి. అమ్మోనియా విఘటనం చెంది మనకు నైట్రోజన్ అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ చర్యను గమనించినట్లయితే మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ మరి దేని సమస్య ఇక్కడ మాలిబ్డిన్ కానీ టంగ్స్టన్ కానీ ప్లాటినం. సో ఇక్కడ ఉపయోగించేటటువంటి టంగ్స్టన్ మాలిబ్డినం ప్లాటినం ఇవన్నీ కూడా మనకు ఘన స్థితిలో ఉండడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా అమ్మోనియా కావచ్చు, నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ కావచ్చు, ఇవి మనకు వాయు రూపంలో ఉంటుంది. చూడండి ప్రాసెస్ అనేది వేరువేరుగా ఉంటుంది. సో అందుకే దీని ఇటువంటి వాటిని ఏమంటాం మనం విజాతీయ చర్యలు అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు శూన్య క్రమాంక చర్యకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. శూన్య క్రమాంక చర్య అంటే చర్య అనేది దీని మీద కూడా ఆధారపడదు. సో శూన్య క్రమాంక చర్య సమీకరణం ఏంటిది ఇక్కడ మనకు k0 = x/t, k0 = x/t. సో అదేవిధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి యూనిట్స్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ యూనిట్స్ చూడండి. యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి మనకి ఇక్కడ యూనిట్స్ అనేవి మోల్, లీటర్ ఇన్వర్స్, సెకండ్ ఇన్వర్స్. అదేవిధంగా అర్థం మనం చూసినట్లయితే టీ ఆఫ్ అనేది దేనికి ఉంటుంది ప్రొపోర్షనల్ గా ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి కదా, టీ ఆఫ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఏ. అదేవిధంగా గ్రాఫ్ సోర్సెస్ టీకి గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే మనకి ఈ రకమైనటువంటి గ్రాఫ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇవి కొన్ని ప్రథమ శూన్య క్రమాంక చర్యకు సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణ. సో ఇది శూన్య క్రమాంక చర్య.